Welcome to Business Mathematics video series from School of Contribution. আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব what is linear programming, different uses of linear programming and how to approach linear programming. প্রথমে আমরা দেখে নেই linear programming কি। Linear programming was developed to allocate scarce resources in an optimum manner to satisfy the constraints of demand and supply. It is used widely in dieting and nutrition problem, transportation problem, scheduling, production and scheduling problem, and so on. So in a sense, linear programming হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম যেটাকে ডেভেলপ করা হয়েছিল to allocate scarce resources given the constant of demand and supply. In fact, linear programming কিন্তু একটা অ্যাপ্লাইড ইকোনমিক্সের একটা ব্রাঞ্চ, এবং এই প্রোগ্রামিং টুলসটা সাধারণত আমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে ডায়েটিং এর নিউট্রিশন কেস সমাধান করার জন্য, ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেম সমাধান করার জন্য এবং প্রোডাকশন এন্ড শিডিউলিং প্রবলেম রিলেটেড সমাধান করার জন্য প্র্যাকটিক্যালি অনেকভাবে ইউজ হয়ে থাকে। একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচ করার জন্য আমাদের প্রথমে জানতে হবে কিভাবে একটা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং অ্যাপ্রোচ করার স্টেপসগুলো কি। সো ফার্স্ট উই লার্ন হাউ টু অ্যাপ্রোচ লিনিয়ার প্রোগ্রামিং. At the very beginning, we have to learn the graphing or linear equations and inequalities. Then we have to show half plane detection. Then we have to learn how to formulate linear programming model in a theoretical manner. Then we have to formulate linear programming in practical manner. Then finally, how to solve a practical linear programming model. Okay. So these are the 5 steps that you should know how to solve or approach a linear programming model. So at the very beginning, we learn how to graph linear equations and inequalities. For this purpose, we have outlined two linear inequalities and one linear equations. So first is the linear equations, and rest of the two are linear inequalities. So as we see here, y is a dependent variable, x is an independent variable, because this is the functional relationship between y and x. And in this function we see that y is greater than this linear combination of x and 5, and in this case we see that y is less than the linear combination of this case. Now if we know how to graph these linear equations, then we can easily know how to graph these two linear inequalities. So at the very beginning we show the graphing of linear equations y equal to x minus 5. So y equal to x minus 5, to graph these linear equations, first we set, so as we know, this is y axis, this is x axis, because x is independent variable, always on horizontal axis, y is a dependent variable and should be on vertical axis. To graph this linear equation, first we set x to 0, because this is origin point. When we set x to 0, then we find the value of y should be minus 5. It should be minus 5, and the value of y is this. Now on the other hand, we see that আমরা দেখতে পাই যে x এর কোএফিসিয়েন্ট হচ্ছে এখানে পজিটিভ। যদি x এর কোএফিসিয়েন্ট পজিটিভ হয়, that means that the slope, in a sense, this is called slope or coefficient, and this line should be positive upward sloping line. That means এখানে x এর কোএফিসিয়েন্ট যদি পজিটিভ হয় তাহলে এটা হবে আপওয়ার্ড স্লোপিং একটা স্ট্রেট লাইন, আর যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ডাউনওয়ার্ড স্লোপিং স্ট্রেট লাইন। যেহেতু এখানে 2 পজিটিভ, so we see that we have a upward sloping straight line that will cross this point, also this point. So this is the graph of the linear equations, and this is our so far straight line equation for this linear equation. Now we show how to graph linear inequalities given this graphing of these two linear equations. Now from the above we see that y is greater than 2x minus 5. এখন আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে, সেটা হচ্ছে 2x minus 5 হচ্ছে এই লাইন, this is the straight line. এই স্ট্রেট লাইনটাকে ইন্ডিকেট করে, এই স্ট্রেট লাইনটা হচ্ছে 2x minus 5, আর y হচ্ছে তার করসপন্ডিং ভ্যালু, দ্যাট মিন্স ভ্যালু অফ y. এখন প্রশ্ন হচ্ছে y greater than 2x minus 5 কে আমরা কিভাবে গ্রাফিং করব? y greater than 2x minus 5 কে গ্রাফিং করার সবচেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে, আমরা যদি খেয়াল করি এখানে দেখব, এটা ইন্ডিকেট করে যে ভ্যালু অফ y should be on the top of the line. That means y is greater than this straight line. Okay, the value of y should be above this straight line, because this says that the values of y satisfy y greater than 2x minus 5 fall above the straight line. So this is the graphing of the straight line in the linear inequalities, that is y greater than 2x minus 5. In the same manner, আমরা y less than 2x minus 5 কে গ্রাফিং করতে পারবো, because in this case we see that the value of y should fall below this line.
So that means value of y should be below the line. So this is the value of y where it should be. So this is, so y should be below the line, not above the line or on the line. It should be below the line. So value of y should be below the line. So that means that this says that the values of y satisfy y less than 2x minus 5 fall below the straight line. So in a sense, if we know how to graph the linear equations, now we can easily graph the linear inequalities. So this is the very fair introduction to the graphing of linear equations and inequalities and what is linear programming. And that's all from this video.